I think if I am not wrong, guys, is my paint is share? మా పెయింట్ కనిపిస్తుందా? రైట్, డన్. సో గైస్, బిఫోర్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే, ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి ప్రీ డిఫైన్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ పైథాన్. సో గైస్, ప్రీ డిఫైన్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ పైథాన్. సో గైస్, బిఫోర్ దీనికన్నా వెళ్ళే ముందు, సో ఫస్ట్ మనకి ఏంటి అంటే వాట్ ఈజ్ ఏ మాడ్యూల్. సో అసలు మనకి మాడ్యూల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. గైస్, కెన్ ఎనీవన్ వాట్ యు మీన్ బై మాడ్యూల్? అసలు ముందు మనకి మాడ్యూల్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ గో అహెడ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రీ డిఫైన్ మాడ్యూల్స్. కెన్ ఎనీవన్ వాట్ ఈజ్ ఏ మాడ్యూల్? ఇఫ్ యూ నో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ప్రొసీడ్. మాడ్యూల్ అంటే ఏంటో తెలిస్తేనే మనం నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవ్వగలం నాన్న. ఎక్సలెంట్ గ్రూప్, గుడ్. A group of functions is called a module. Yes, excellent, good. రైట్ అమ్మా. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి ఒక మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి అంటే నాన్న, ఏ మాడ్యూల్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ మాడ్యూల్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ we have a module is a distant assemble or component that can easily added or removed replaced in large system. Okay, Pujita, I think you copied the content from internet. This is for microprocessor chip. Yeah. Right. Okay. No worries. సో మాడ్యూల్ అంటే ఏంటంటే నాన్న, ఏ మాడ్యూల్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో అంటే జనరల్గా మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా కలిపితే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మాడ్యూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం డిఫైన్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ అనుకుందాం. సో ఈ ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేపాటికి ఈ F1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఫంక్షన్, దిస్ వన్. సో దిస్ వన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ F2. సో నెక్స్ట్ I have another one. For example, ఇలా ఉంది. సో దిస్ వన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఫంక్షన్ 3. సో ఇలా 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఈ 3 ఫంక్షన్స్ ని కూడా కలిపి ఇలా మనం గనక అంటే దిస్ వన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మాడ్యూల్. నేను అర్థమైందా? గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మాడ్యూల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నాని ఇది అర్థమైందా? ఫస్ట్ ముందు మనకి ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో అర్థం అవ్వాలి. ఫంక్షన్ ఆల్సో స్టోర్డ్, రైట్? యా. సో ఇక్కడ మనకి ప్రీ డిఫైన్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ పైథాన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో జనరల్ గా ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది యూనిట్ నో వాట్ యూ మీన్ బై మాడ్యూల్. సో మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి అంటే, మాడ్యూల్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. అయితే ఇక్కడ మనం ఒక ఫంక్షన్స్ ని నథింగ్ బట్ ఈ ఒక మాడ్యూల్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే, ఈ డయాగ్రమాటిక్ మేనర్ ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా మనం మాడ్యూల్స్ అనే వాటిని మనం డిఫైన్ చేస్తాం నాన్న. సో అయితే మనకి జనరల్ గా పైథాన్ లో మాట్లాడుకునేది ఏంటి అంటే, బేసిక్ గా 4 టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ గురించి చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటారు అనమాట. సో ఆ 4 టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి నేను ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో జనరల్ గా వీ హ్యావ్ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. సో ఎవరికైనా ఐడియా ఉన్నాయమ్మా టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్? కెన్ ఎనీవన్? టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. కలెక్షన్స్ నాన్న, కలెక్షన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ నాన్న. కలెక్షన్స్ మాడ్యూల్స్ ఒకటి కాదు. కలెక్షన్స్ అంటే లిస్ట్ ట్రిపుల్ సెట్ అవి నాన్న. ప్రీ డిఫైన్ మాడ్యూల్స్, వన్ బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్, మ్యాథ్ అండ్ ర్యాండమ్. గుడ్, రైట్ నాన్న. సో గైస్ జస్ట్ టేక్ ఎ లుక్. ఎస్, matplotlib is also a module, రైట్? రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, సో వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్ మాడ్యూల్స్. ఈరోజు మనం ఆ మాడ్యూల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో దాంట్లో ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి ఏంటి అంటే డేట్ టైమ్ మాడ్యూల్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డేట్ టైమ్ మాడ్యూల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ర్యాండమ్ మాడ్యూల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి మ్యాథ్ మాడ్యూల్.
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి numpy మాడ్యూల్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి pandas మాడ్యూల్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి os మాడ్యూల్. Now I think you people know aware of these things, I think so. So first one is date and time module, and next one is random module, and next one is math module. Yeah, okay, we can proceed with English, no problem. It's not a big deal. Right. So for when you want to install, then we can use the pip. So actually for the interpreters, like when you are using the Anaconda Navigator, either it might be Spider or Jupyter, by default, the modules are already inbuilt, it get loaded. So no need of any external pipe to load the modules. So guys, by default, we have some modules. These are the some modules. The first one is date time module, and next one is the random module, and next one is the math module, and next one is numpy module. So next one is the pandas module, and final one is the os module. So guys, these are the top modules in Python, especially if you consider these two modules are plays very high crucial role in Python. The first one is NumPy module as well as the Pandas module. So the NumPy module and Pandas module, these two modules plays very high key role while you are implementing a project. Okay, guys, remember this point. When you want to generate a data set or when you want to perform any mathematical operations, for performing mathematical operations, NumPys will help you. Yes, OS means operating system, Nana. Exactly. OS means operating system. So date time module for date and time operations. When come to random, it perform the random values as well as math operations. I think you know the numerical operations. And NumPy is for numerical Python and Pandas for panel datas. And next one OS for operating system. So we need to discuss about all these 6 modules in this entire section. Guys, up to now clear? Right. Done. So first we take a look about date and time module. So guys, generally tell me what date and time module returns the result as best of your knowledge. What date time module it returns? Current date and time. Okay. Right, Nano. Just take a look. So in date and time module, so what we need to cover the subtopics. Subtopic means for coding, what we need to show is. So the first one is we need to print the data in date format. First one, the first concept is, yes. The first concept is data in date format. The first one is we need to print, if you give the input data, that particular data should be in a date format. Okay, that is the thing we need to happen. And next one is you need to know current date. Current date. As well as along with the current date, we need to know what is the current month and year. Simply we can say day, month, year. This is the another thing. So we need to get the day, as well as we need to get the month, as well as we need to get the year. So now tell me, I have a small query. Here day means or month means or year means it returns any string values or numeric values. This is what we need to know. This day or month or year returns a string value or numeric value. Integer. Excellent. It returns only the numeric values. Nama. Okay. And next one, when come to here, we can go ahead with the timestamp.
So guys, what is the condition? Sorry, data in time. Then we can data in time format. So what is the what is the data we need to pass to the particular thing as input that should be reflected as a time format. And next one, if you want to get hours, minutes and seconds, as well as we have a microsecond also. In seconds we have microseconds. These are all the things we need to cover in date and time module. Okay guys, up to now clear? So these are all the things we need to cover in this session, like especially in date and time module. Okay, and let me know what is the result. It returns hour, minutes and seconds either in string or integer. String or integer. Int. Right now. Right guys? So first we take a look. What is the first one? We need to go ahead with data in date and time format. So for that, what we need to do is just take a look here, guys. So here what I'm doing is data in date format. So for that, I need to use to load a particular module. So what is the module we need to use? Import date time. Here I want to perform operations on date. We need to go ahead with the date way. So or we can go ahead with the module. It's not a big deal. If we have a date and time, or we can go ahead. Guys, if you want to direct import the module, we can go ahead with import date time. So if you want to load from package, must and should, we need to go ahead with from as the first keyword. From date time, import date. So here I want to perform operations on date. That's why I need to load a particular module called date as well as from the package module called date time. So in date time, I am loading for the date operations, right? So guys, here I want to perform the first one. So here I need to accept. And one thing guys, here we need to know the what is the syntax of date method. So actually for date method, first one is year, next one is month, next one is day. This is the format what we have. Okay. For that, we need to create from user. For example, for year, int of input. Here we need to give the particular input as a year. So our next one is for month. It's for month. And next one, this is for day. These are all the three input mechanisms. Now, what I am doing is I want to print this particular thing in a particular format in data in date format. Guys, take a look here. Data in date format. We need to write like this. What is the method here we have? What is the method? For example, I am creating the variable called x. For that, I need to load the method called date. In date, I need to pass the parameters. Year, month, date. So now I am printing the value. Okay. Guys, just take a look here, output in console. So here I am 2001. And next one, we need to insert the value for input for month, for example, November. And for example,
the day. For example, 03. So the format is this one. Guys, is it clear? Guys, first one, for example, we need to give today date. 2024. Today, what is the month? 06th month. What is the day? 21 day. Guys, is it clear up to now? Hello? Yeah, done. So guys, this is for date in data in date format. So what is the next one, guys? What is the next one we need to? We need to get the current date, right? So if you want to get current date, how can we get the current date? What is the method we need to use? Can anyone? Just we need to try here. Here we need to get the current date. What is the method we need to use? Right, ma? So for that, what we need to do is same thing. We need to accept these values as a fresh one. To get current date, we need to use a method called today. Guys, we need to use the method called today. When you use method today, then obviously it will returns the current date. So for that, what we need to do is, here I want to take a variable a, date dot today. It. So here I am printing the date is, a. Guys, is it clear? What is the current date? It will returns as an output. Guys, is it clear? Yeah. So guys, what is the next one? What is the next one? Sorry, what is the next one? So this one we need to show. Day, month, year. So how can you get day, month, year? How can we get day, month, year? So for that, we need to go ahead with the same thing. But here we need to do one thing, guys. So this is for date, right? Simply we need to write like this. So what we are getting, what we want to get the output. So first one is, what is the year? So for that, we need to do is year, a dot year, a dot year. And next one is what we need to get. So next one is the month, year. Next, this one is month. Sir, we will try it yesterday method. Oh, sorry, I don't know what you use yesterday method. So print. So we need to know get the day. Then a dot day. Just check the output, guys. Guys, is clear. So the year is 2024 and the month is 6 and the day is 21. Is it clear up to now? Hello. Right. So these are the three methods which are used for date. Now we need to go ahead with the time. So for time also we need to do the same thing. Date in time format.
Yeah, so we need to use the same thing what we have here. For that, instead of date, we need to use the module called time. So here we need to give the input. So the first one is, can anyone, do you have any idea about this one? So the first one we need to give hours. Next one is minutes. And the third one is seconds. Okay. So now the method is time. Hours, minutes, seconds. So then the data in time format, we take a look. So here I am running the code, guys. So here I want to give, now the time is 17, right? 17 hours, 31 minutes, 02 seconds. Then the time format is like this. Guys, is it clear? Yes. Right, guys, then tell me now, what is the output of this one? If we give time like this, what y prints? What y prints? I'm asking about only for y. What y prints? What is the output? Yeah, in what format? In what format it will print, ma? Excellent. 0 hours, 30 minutes, 0 seconds. Excellent. That is the right one. So 0 hours, 30 minutes, 0 seconds. Right. So guys, and what is the next one? So the next one is, we need to get the current time, right? So the next one is, we need to get guys, check look here. If you want to try to do like this, it will push an error. So less we need to change the module name. So here, what is the time now? Guys, take a look here. What is showing error? What is showing error? Here the error is, date time method has no attribute call method. When you want to try like a date, it won't accept mom. So for that, what we need to do is, if we want to go ahead with her, it will get different result. And one thing we need to understand the case is, when you go ahead with the date format, in date format, what you are getting, amma? So today ane method anedi maniki ela workout avutundi? మరి రెస్పాండ్ అవ్వండి. Current date, exactly. So here, if you want to print the current time, there is no direct method. Please remember this point. There is no direct method to print the current time. Okay. So for that, what we need to do is, just simply, just listen carefully, guys, here. Here we are loading the date and time module, as well as here also we are loading the date and time module. So here what we are doing is,
For example, there is one variable date time dot now. So when you want to print a, just see what is the result. Yes, what is the result is, guys? Function missing parameter argument year. Okay, let's see 2024. Just see what is the result. Here date and time. Hello. Hello. Yes, sir. Sir, from? Okay. Sir, if you don't mind, can I call within 2 minutes, sir? Because I'm in class. Right, sir. I will call back. Yes, sure, sir. Right, Nana. నానా ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా టైం కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ టైం అనుకుంటే, సో మనకి దానికి డైరెక్ట్ గా మెథడ్ అనేది టైం కి ఒక్కదానికి డైరెక్ట్ గా మనకి మెథడ్ లేదు నానా. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ నౌ. బై యూజింగ్ నౌ మెథడ్ వీ కెన్ గెట్ ద కరెంట్ డేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కరెంట్ టైం ఎట్ ఎ టైం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇందాక వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చిన టైం ఒకటేనా? మాకు కనిపిస్తుందా? అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా? Yeah. So what is the previous time as well as what is the current time? Is it same? Kadu. Obviously, it is completely changing, right? So there is no chance to print directly time in Python. Okay. So we need to use the method called now. So when you use the now method, so ultimately what it happens is it gives the current time as well as current date at a time. Okay. So if you want to know what is the exact hours, what is the exact minutes, what is the exact seconds and microseconds, that is the fourth step, fifth step, what we are discussed here. Data in time format we done. And what is the default current time also we done. So next we need to take a look about the fifth one, that is called hour, minute, second and millisecond. So what we need to do? For that, simply what we need to do is just we need to go ahead with her. So for her here, what we need to do is a dot her. And next one, if you want to know the minutes, a dot minute. If you know the seconds, if you know the microsecond, so for that we need to use microsecond. Just take a look how the output is reflects. So guys, take a look here. So this is the date and this is the time. So here the hour is 17 hours, 38 minutes, 36 seconds, 0.0901184 is the millisecond. Okay. Guys, I hope everyone is get clear. I think so. Yeah. Right. Done. So guys, this is all about the date time module. So now we take a look about the random module. So guys, tell me now, what do you mean by random? First, tell me what do you mean by random? What do you mean by random? Random module means, okay, random data. Okay. Inka? Not in order. Alternative. Good.
Random, not constant. Sir, how to get calendar? Not predefined. Okay, so someone asked, sir, generate or manipulating random method kaadu. Sir, so hell, sir, how to get the calendar of a month? Yes, right. I will show you for you, Sohel. So remaining people also, please listen. So one of our friend asked that, sir, I want calendar. So for that, what we need to do is we need to load a module called calendar. I already told you we have many number of modules. In among them, we consider the top modules. So here the module called calendar. So here, if you want to know what is there, for example, I want to know 2024 year as well as of month. So what is the month? This one 06, right? 06th month. 06th month. Print calendar dot month. We need to use the method called month. In month, we need to pass the two parameters. One is for year and next one is for month. Now check the output, guys. We will get the calendar of particular month. Is it clear? Guys, Sohel. Yeah, done, ma'am. So if you want to know entire year calculator, what we need to do? So this is for month, right? This is for month calendar. No, this is for month calendar. So if you want to get entire complete year calendar, what we need to do? Very small thing, simple Nana idi. Just we need to write by default parameters. Nothing but ikkada manam em cheyali ante ikkada calendar of year. For example, you need to know 2024 calendar. So what we need to do? Directly manam ikkada year pass cheste, we will get the entire calendar. Wait, I will show clear. Guys, is it clear? Okay. Yes. Wait. I think this is also not correct. I think so. Guys, I think you people are visible. I think so. If I'm not wrong. 2024 January calendar, February calendar, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Guys, is it clear? Right, ma'am. Right, done. So, guys, this is up to the date and time things as well as the calendar thing. Just go ahead with the random module. So, in random module, what we need to do and what are the things we need to take a look is tell me. I already asked you a question. So, what is the random? Random. Tell me, ma'am. What do you mean by random? Which is not constant, sir. Is known as random, sir. Huh? Any other solutions? Not any order. Good. Inka? It generates its own data and its own choice. Accessing required data for the large data.
Accessing required data for the large data. Accessing required data for large data. Hmm. So, next one, sample. ఇంకా not particular position or value happening without method. ఇంకా రైట్, unspecified infinity pattern. అరే అరే రైట్ నాన్న. రైట్ అమ్మా. So in random, so before going to these methods, first we need to know, take a look about what is a random. Define series of function for generating and manipulating random integers. పార్దు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావమ్మా? Picking a choice in order. Define plan group. Right, done. Right అమ్మా. So actually, first we need to know what do you mean by random. So guys, actually, random అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్తాం? When we want to take a look about when the particular thing is a random. So when we have a group of elements, for example, I have elements like this, like a 10, a 20, 30, 40. So this is the thing we have. So now, if I want any element randomly, not intentionally, for example, for every element we have indexes, right? For example, if you want to access a particular element by using index, we can access that element, right? But when come to random module, it won't allow us to access a specified value from a collection. సో ఒక కలెక్షన్ లో నుంచి ఉన్న పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూని మనం ఈ ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ అనేది మనకి తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వదు, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సో వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, when you apply the random module to the particular collection, it returns the random element. Okay, it returns the random element. So obviously what it will happens is, so based on the interpreter, it will throw an element. And ingoti gurtupetukondi, there is no chance to guess the what is the output that particular random method returns. ఒక random method అనేది మనకి ఏం రిజల్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అనేది చెప్పడం కూడా చాలా కష్టం. ఓకే, ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐ థింక్ సో. ఓకే మా అర్థమవుతుందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ up to now? Right, just take a look about by using choice method how we can. So guys, just take a look ma. For example, I have like this. So guys, so here we need to use the module called random. So for that we need to directly load the particular module called random.
So guys, here I need to create a collection. So in collection, I have elements like this. 50. Now tell me, so what I need to repeat about random? Okay, just take a look here, guys. So what do you mean by random? So random ante enti ante, so when you want to perform any operations by using random module, first we have the prerequisite is a particular collection. That collection might be a list or tuple or set or dictionary, whatever it might be, it's not a matter. So first we have the collection, then only there is a chance to perform a particular random operations on that collections. And one thing you need to remember, for every program or for every snippet, there is a chance to guess the output. But when come to random module, there is no chance to guess the output. Why? Because based on the interpreter, it will throw any value what it want. Okay, I think so. Guys, is it clear? Akash. Right, Nana. Just take a look the code. For example, I create like this. I created a collection. So 1020 with the values of 5 elements. Just I want to print random dot. I'm using method called choice. Choice of A. Now tell me what is the result, ma? Just guess the output. That's it. Just guess the output. Twenty, 30. We can't guess any of them. Yes, excellent. So guys, now what is the result? Just take a look here. Here, what is the output, ma? 40, right? Again, I am running the code. We are getting 30. Again, I am running the code. 20. Again, I am running 30. Again, I am running 50. Again, I am running 20. So guys, tell me, is it returns any constant value? Nothing but fixed value for every output, for every execution, it returns only the same value or not? Yes, exactly. The choice method works this one only. సో మన దగ్గర ఒక ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ ఉన్నప్పుడు ఆ ర్యాండమ్ మాడ్యూల్కి ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ చాయిస్ మెథడ్ అనేది దాన్ని అప్లై చేస్తే ఆ చాయిస్ లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ని ఇస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మా అర్థమవుతుందా? రైట్ అమ్మా. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ చాయిస్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే జస్ట్ వి టేక్ ఎ లుక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ లైక్ దిస్ అనమాట. లైక్ ఏంటి అంటే ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ స్ట్రింగ్ Chandu Shekhar Elmarti. So I create this one. Now tell me, print random dot choice of B. Now tell me, is it possible to get the result or not? మనకి ఏదైతే లిస్ట్ లోకి వచ్చిందో అలాగే వస్తుందా లేదంటే రాదా? వస్తుందా రాదా? 100% it will returns. 100% it will returns. Because a string is also a collection, right? స్ట్రింగ్ కూడా మనకు ఒక కలెక్షనే కదా నాన్న. అలాంటప్పుడు మరి స్ట్రింగ్ కూడా రావాలి కదా, అందుకే వచ్చింది. దట్స్ ఇట్. మా అర్థమవుతుందా? ఏ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కలెక్షన్. వాటిలో నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ ఎ ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్. గైస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా, మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద స్పేస్ టు. ఇగోండి ఇక్కడ స్పేసే వచ్చింది, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఫర్ 50 ఇట్ రిటర్న్స్, ఇట్ విల్ స్పేస్. ఆ స్పేస్ కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు. బికాజ్ మేము గెస్ చేయలేం నాన్న, ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ర్యాండమ్లీ. సో అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాయిస్ మెథడ్ అనేది ఓన్లీ న్యూమరిక్ కే కాదు, క్యారెక్టర్స్ కి కూడా అప్లై అవుతుందని, నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ కి కూడా అప్లై అవుతుందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నాన్న, అప్ టు నౌ క్లియర్? రైట్ నాన్న. So what is the next one? So here we have another module called randint.
So guys, it is also a random module, but in random, what we need to MC problem. So guys, the next method is random. So random means it will give a range amount. So it will give a range like this one. Rand int, it will give like start comma end. So we need to give the starting value. For example, if we give like this, rand int, like starting value is 10 and ending value is 20, it will returns a random value in between 10 and 20. Okay. 10 కి 20 కి మధ్యలో ఏదైతే ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇస్తుంది అనమాట ర్యాండింట్ అనే మెథడ్ అనేది. సో దాని యొక్క సింటాక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ లుక్, random dot randint. For example, I want to print from 10 to 20. Just I am printing it. 18, 14, 16, 18. Guys, is it clear? We are getting the values between only 10 and 20. Guys, is it visible? For example, if I give like this, what is the output? What is the output? The random value between 10 comma 10. 10 comma 10, 0 or 10. For every time it will give 10. Okay. For every time it will give 10. For example, now tell me, what are the values between minus 8 to 10? No 0, Nana, it will return 10. For every time it will return 10. Okay. Now tell me the output for this. Random for minus 8 to 10. For minus 8 to 10. Minus 8 to 8 random values. Right. 2, 10, 7, 7, minus 3, minus 5, 6, 6, minus 2, minus 4, minus 8, minus 8, 1, minus 3. So I think guys, you get clarity about it, right? So how random method works. So we need to give both positive and negative, 100%. Excellent. So 100% the starting as well as the negative. So these two values will be raised in random method. Guys, is it clear? Is it clear? Up to now? Sir, what about the floating values, sir? Yeah, if you want to give like this. Even if you try about replacing of int with float, it won't returns any value because there is no direct method for a float values. So for that, we need to go ahead with the particular thing called random method with no parameters. Then it will returns all the floating values, whatever it might be. And one thing you need to remember, this random method returns only the values between 0 and 1. So now you ask, right, that one, what it is.
Three messages, right? Floating members. Yes. So for floating floating numbers, we need to use a method. I already discussed here. No, no? Right, no problem. So there is one method called uniform. I think you people know uniform. Sorry, there is a method called uniform. If you give the values 2.3 to 5.6 with the random module directly. So, like we can say, I think you people are required this as an output. మీకు ఇదేనా కావాల్సింది? Ishwar, random values between 10 to 20. Next, what is the comments? Rand strings, sir. No, ನಮ್ಮ work అవదు. Rand string work అవదు. Next one. ఇంకేమున్నాయి? ఇదే కదా మీరు అడిగారు? May I know which class is this? Float. మా ఈశ్వర్ అర్థమైందా? Between range. So we need to use the method called uniform. So if you use the uniform method, automatically it will give the range values between 2.3 to 5.6. For example, if we give the values like this, 2.3 to 2.3, then what is the result? Sir, how can you remember that uniform method? Yeah. So the thing is, when you want to study the standard textbooks, in standard textbooks, we have each and every method, as well as we need to know the each and everything there. So, but when come to, if you want to find in a Google, or if you want to search in different things, it will give only the less content. But in standard textbooks, 100% they give for, even if you want to search variables concept in Google, it gives somewhat ఒక 50% ఇవ్వచ్చు మీకు, అంతే, ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో కంపేర్ చేస్తే. రిమైనింగ్ 50% వేరియబుల్ గురించి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలా తెలుస్తాయి అంటే, సో వెన్ యూ వాంట్ టు స్టడీ ఇన్ ఏ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ మేనర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. నేను అదే ఆ సజెషన్ అయితే ఇవ్వగలను. యా. సో 2.3, 2.3, 2.3, రైట్, గుడ్. సో గైస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ లైక్ దిస్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ between. Yes, sir. But for random integer, shortcut is randint. But random float shortcut is uniform. Yes, exactly. That's it. That's it. Because rand float, it won't works, right? Sir, can you recommend? Okay. You need standard textbook, right? For purpose data analytics or Python? Okay. Sir, decimal value used, sir. It generates floating number between 10 or it raising error. Okay. It will returns. So guys, it doesn't returns any, because the starting range is 10, right? So here we are getting the output from 4 point. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం ఎంతైతే ఇస్తున్నామో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ డెసిమల్ వాల్యూ, నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చేది. యా థ్యాంక్ యూ ఈశ్వర్, థ్యాంక్ యూ. సో గైస్, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. సో యూనిఫామ్ మెథడ్లో ఏంటి అంటే, వెన్ యూ హ్యావ్, ఇక్కడ యూనిఫామ్ కొన్న ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, ద స్టార్ట్ వాల్యూ షుడ్ బి ఏ డెసిమల్ వాల్యూ, యాజ్ వెల్ as the end value should be a decimal value. If we have this particular value is not be as a decimal value, it treat as a nil.
నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ లో మనకి ఏమి ఉండదు, అక్కడ అంతా కూడా మనకి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ గివ్స్ ద రిజల్ట్, దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు అది ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. మా అర్థమవుతుందా? మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇక్కడ మనం డిసిమల్ వాల్యూ మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తే ఇట్ వోంట్ వర్క్స్. ఓకే, సో సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అడిగారు ఇక్కడ మనకి, టుడే ఓన్లీ ఐ జాయిన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వై సార్ 10 వాల్యూ is not displaying? Why? Yes, because that is the property of a uniform method. The first start parameter as a float value. If you give any non-decimal value, it won't accept. By default, internally, it will consider as that is a 0. Then automatically, it will returns all the floating values. That is the internal mechanism which is happens in a uniform method. Is it clear, Akash? Right, ma. So guys, some of the people ask sir, what is the best standard textbooks to learn Python? So we have, for you people, if you are a new ones, I am writing one project name, like one textbook name here. We can learn project based. It will help you more. It will help you more. A hands-on project-based introduction to Python. This textbook will help you more. And we have different types of authors also there. So, but among of them, I think this is the best one to you to solve any projects via Python. పైథాన్లో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే చాలా ఈజీగా దీన్ని అయితే మీరు చూసుకుని మీరు బాగా రిఫర్ చేసుకుని వీ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ అమ్మా. ఐ థింక్ క్లియర్ గైస్. షెల్ వి క్లోజ్ ద ర్యాండమ్ మాడ్యూల్? ఓ సారీ, వీ హ్యావ్ 2 మాడ్యూల్స్ రైట్. ఈ 2 మాడ్యూల్స్ చెప్తాను. సో ఐ థింక్ యూ పీపుల్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ సీడింట్, సారీ ర్యాండింట్. నన్ను అందరికీ అర్థమైందా ర్యాండింట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? షెల్ వి ప్రొసీడ్? Right. So guys, next one is seed. So guys, just take a look here. What seed and how it works. What is the purpose of seed value? In interviews, especially interviews, ఏమన్నా తేడా మాడ్యూల్ ఏమన్నా ఉంది అంటే ర్యాండమ్ మాడ్యూల్లో, సారీ తేడా మెథడ్ ఏమన్నా ఉంది అంటే ర్యాండమ్ మాడ్యూల్లో, దట్ ఈస్ ద సీడ్ మెథడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ సీడ్ మెథడ్కి ఒక వర్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటనేది మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు, జాగ్రత్తగా వినండి. సో వీ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ కాల్డ్ సీడ్. సీడ్ ఈజ్ ఏ మెథడ్. ఇఫ్ యూ గివ్ సీడ్ మెథడ్ డైరెక్ట్గా ఇలా ఇచ్చేస్తే, ఇన్ సీడ్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ pass any value to seed method. It will take from 0 to that particular as a end element. For example, if the particular element, if you treat the end element is n, nothing but what is the element we need to pass to the seed parameter. If that is n, then the range is 0 to n. Then it will consider any random value between 0 to n element. For example, if you give the n element is 5, then it will give any random element between 0 to 5. If you give the n element as a 4, it will give from 0 to 4. But the thing is, guys, now tell me, we already saw 2 random modules. Is they both methods are gives the same random element for every execution or not? Again, I'm asking, is both the methods returns the same element for every random execution or not? Random element for every execution or not? ప్రతిసారి సేమ్ random element ఇస్తుందా, ఇవ్వట్లేదా? ఇవ్వట్లేదు కదా. బట్ వెన్ కమ్ టు seed, it gives same element multiple times.
That is the beauty of a seed method. It gives same element as a multiple times. It gives same element as a multiple times. Just take a look here, ma. For example, I have like this. Import random So now what I am doing is just I want to print random dot seed method. For example, I want to range, for example, a equal to random dot seed. I am passing the value 4, for example. Just I am printing the element. Oh, then we need to go ahead like this. Print random dot seed. Or okay. Let's go ahead with for, then it returns the result. For example, I create a equal to random dot seed with the value 3. So now what I need to do is just I want to the random value. For example, um, sorry, print random dot rand int. In rand int, I need to pass 1 comma 5, for example. Just take a look. Rand. Guys, just take a look here. Just take a look here. So guys, now here I am giving the element is 3, right? The seed element is 3. Here I am giving the range is 1 to 5. Just take a look. The result is, guys, what is the result it is returning? Guys, is it visible? Yeah, it returns only the same element. That is the beauty of a seed method. Guys, that is the beauty of a seed method. If you write like this, guys, if you didn't pass any parameter into seed, remember this point. If you didn't pass any parameter into seed, it returns the any random value in between 1 to 5. ಬೇಗ ಸರ್ ಒಂದು ಕತ್ತರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್ we will sir. Thank you sir. Right mom. Guys, if you are not pass any parameter into seed, by default it will returns any random element in between the range 1 to 0 mom. If you pass any parameter, for example here I want to pass 0 element, then what is the value? Sir, why? Yes, exactly. Yes, I will show. So if I pass the element is 0, then what is the result? 4. If I pass 1, then what is the result? 2. If I pass 2, what is the result? 1. If I pass 3, what is the result? 2. If I pass 4, what is the result? 2. So guys, here you need to understand the thing is, yes, here we need to understand the thing is, in seed method,
must and should seed contain any one numeric value. Why? Because when you pass any numeric value into the seed method, it will make it as a constant. ఓకేనా? మన సీడ్ మెథడ్ లోపల ర్యాండమ్ గా అంటే నేను ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్నల్ గా ఇది ఏం జరుగుతుంది అనేది ఐ వాంట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్ అనేది. జస్ట్ టేక్ ఎ లుక్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have like this, Nana. We have like this. Is it clear? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి ఎలా జనరేట్ అవ్వచ్చు? either for example 1 2 3 4 5, right? For example ఇలా ఉంది అనుకుందాం. I have a collection like this 1 2 3 4 5. Is it clear? మా up to now clear? Yeah. So ఇప్పుడు ఏంటి అంటే here what I am trying to do is, for example if I push the seed value is 4, ఆటోమేటిక్ గా ర్యాండమ్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే వీటిల్లో ఏదో ఒక వాల్యూ అనేది సెట్ అవుతుంది యాజ్ ఎ 4. ఓకే, యాజ్ ఎ 4 కి ఏదో ఒక వాల్యూ ర్యాండమ్ గా సెట్ అవుతుంది. వీఆర్ నాట్ ష్యూర్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ రిటర్న్స్ ద 4. ఓకే, సో అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుందంటే మనం ఎన్నిసార్లు ఆ పర్టికులర్ సీడ్ వాల్యూ 4 ఇచ్చి ప్రింట్ చేసినా మనకి ఆ వాల్యూ అనేది 2 2 2 2 2 వస్తూనే ఉంది యాజ్ ఎ రిజల్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if నేను ఇక్కడ random value nothing but ఈ యొక్క seed value ని I want to change to another value. For example I want to pass the value 2. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క సీడ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో మనకున్న ర్యాండమ్ వాల్యూస్ లో దేనికో దానికి సెట్ అవుతుంది. అది ర్యాండమ్ గా అవుతుంది. సార్ ఇదే అవుతుందా, ఇలాగే అవ్వాలా అంటే వీఆర్ నాట్ ష్యూర్. సో 100% ఇట్స్ డన్ దిస్ మెకానిజం యాజ్ ఎ randomly. So then automatically what is the position of value of 2 is automatically 4, then automatically for every time it returns the value of 4. So this is the magic in happens in seed method. Guys, is it clear? Right, Nana? Right, thank you. Right, done. So and next there is only the one method is balancer. That method is called sample. So guys, what is the purpose of sample method? What is the purpose of sample method? Can anyone? What is the purpose of sample method? Right, ma. Just listen carefully here. Sample method. In sample method, we have the things are sample, we have group of elements, comma, count. Guys, this is the magic in happens here in especially in sample method amma. So general ga enti ante random module avvachu emaina avvachu. Guys, tell me what is the count of value when you use random method? Random method వాడినప్పుడు మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ అవుతున్నాయి ఫర్ ఎవ్రీ ఎగ్జిక్యూషన్? ఫర్ ఎవ్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ అవుతున్నాయి? 1 ఎలిమెంట్. మనకి 1 ఎలిమెంట్ కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ మోర్ దెన్ 1 ఎలిమెంట్, ర్యాండమ్ గా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ మనకి రిటర్న్ అవ్వాలి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి నీడ్ టు యూజ్ ద శాంపుల్ మెథడ్. Sample method is used to return multiple elements. That is the definition. This is used to returns multiple elements. So guys, here E indicates elements and when C indicates count of elements. Is it clear? If you know this one, then it is very easy. Guys, up to now clear? Yeah, just take a look code. Import random.
For example, here I want to take some elements 50. Now I want to print those elements with a method called sample. We can directly use this one. From random import sample. Then we can directly use. Import sample of what is the name of a collection? So guys, what is the name of collection here? What is the elements? A. Good. A comma. How many elements we need to get? 5. Oh, we get 5 elements, huh? Alright, okay, done. Right. Guys, ochniya? Guys, just take a look here. For every iteration, it's getting the same elements or different elements? Different elements, right? Guys, is it clear? For example, if you want to give the 6, what is the output? In sample A comma 6, what it returns? 0 or error? I think it will raise an error. Why? Because what is error? It raises a value error. Sample larger than the population or it's negative. Sample is larger than population. So what is the sample value what we are giving here? It is more than a collection of elements. That is the reason. అక్కడ ఎన్నైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో దానికన్నా మనం బియాండ్ దాట్ ఇచ్చాం కాబట్టి సో మనకి వాల్యూ ఎర్రర్ అనేది రేజ్ అయింది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గివ్ నెగిటివ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ రేజ్ అన్ ఎర్రర్. నెగిటివ్ లో కూడా మనకి ఎప్పుడు కూడా వాల్యూస్ ఉండవు కదా నాన్న, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ 2 elements. 2 elements. Then it returns only the 2 elements. 2 random elements. Guys, is it clear? 2 random elements. Right, Amma. So guys, this is up to the random module. I hope everyone is clear. Everyone is clear, or do you have any queries? If you don't have any queries, just go ahead with the next module called math module. Shall we proceed? Right, Nana? The next module is the random module. Sorry, math module. Math module. So what is the purpose of math module? Sir, sorry, I have a question. Okay, already get Nana. So what will happen if you keep 10? So where Nana? Here, huh? 1 minute. What will happen if you keep 10? So where? Okay, here. That is the exit population, right? So మనకి ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎక్సిట్ కదా నాన్న, అది అవ్వదు. సో మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి మాత్రమే వస్తాయి నాన్న. So what will happen if, sir, mathematical functions? Very good explanation, sir. Thank you. I think one of the guys. Let's see. Yeah. So for random methods. See, method will be function based. T plus. So Python solving websites. Okay. At end I will. Today I understand well, sir, by your explanation. Thank you. Right. So guys, tell me what are the methods that we can apply in math modules?
Nothing but what are the operations we can perform by using math module? That is my question. Oh, so what are the operations we can perform? If you give a list, then we can proceed with that. Okay, some average sample method is only if you use it for integers. Yes, Nana. Sample is used for only for integers, Nana. What will happen? We take alphabets in place of numbers. So nothing but if you want to take, okay, here you want to take a, you want to make these elements as a strings. Yeah, it will get the result. Why? Because we don't have any that particular restriction, right? We don't have any particular restriction on the data what we are given to the collection. Even if it is a string, automatically it will give the random. Okay. Okay. Let's try with strings then. Then you get a clarity. For example, I have like this. Chendu. Did you get the output? మా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి మనకి ఎలా వస్తుందో నేను అర్థమవుతుందా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ స్ట్రింగ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ యాజ్ ఎ శాంపుల్ ఫార్మాట్ యాజ్ ఎన్ అవుట్పుట్ ఓకే రేహర్ష్ sir how will returns in floating values means అమ్మా అర్థం కాలేదు సో ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఇన్పుట్ ఇన్ ఏ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ నా లైక్ ఇలానా ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది కదా ఆర్ ఇంకెలా అన్నానా లైక్ నాకు అర్థం కాలేదు యాక్చువల్లీ సో హౌ విల్ రిటర్న్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ ఇచ్చిన చోట మనకి ఎలాగే అవుతుంది సో ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ సార్ బట్ శాంపుల్ మెథడ్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటీజర్స్ ఓకే యు ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ద కౌంటా నా శాంపుల్ మెథడ్ లో ఖచ్చితంగా వి నీడ్ టు గివ్ ద కౌంట్ నా కౌంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్స్ లో ఉండదు కదా ద కౌంట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ న్యూమరిక్ ఫార్మేట్ సో ఆబ్వియస్లీ ద శాంపుల్ లో ఉన్న కౌంట్ అనేది మన న్యూమరిక్ వాల్యూ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి హౌ కెన్ యూ గివ్ ఏ క్యారెక్టర్ హియర్ ఛాన్స్ లేదు కదా సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి నీడ్ టు గో అహెడ్ విత్ ద శాంపుల్ మెథడ్ సో శాంపుల్ మెథడ్ లో ఏంటి అంటే సో ద ఫస్ట్ పారామీటర్ ఈస్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మెథడ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్స్ సో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో నుంచి ఒక పర్టికులర్ కౌంట్ అనేది మనకి కావాలి అనుకుంటే వి నీడ్ టు గో అహెడ్ విత్ దట్ సార్ వాట్ if we combine integer and string values to a variable. Now tell me, is it possible to combine a string with an integer? If you want to do like this, it will work somehow. If you want to do like this, it will works. అంటే ఒకే కలెక్షన్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అయినా నాన్ డెసిమల్ నథింగ్ బట్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అయినా ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ అయినా సరే మనకి వర్క్ అవుద్ది బట్ వెన్ వీ వాంట్ టు కమ్ టు సింపుల్ గా ఇలా అయితే మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది ఇఫ్ ద ఎక్స్ వాల్యూ ఈస్ 10 దెన్ వై వాల్యూ ఈస్ సిహెచ్ ఇట్ విల్ వర్క్స్ పార్దు మీరు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ వన్ ఓన్లీ అవుతుంది వై బికాస్ చూడండి ఇదిగోండి ఇట్ గివ్స్ ద ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మీరు ఏది ఇచ్చారు అదే ఇన్పుట్ తో నేను చేస్తున్నాను it will works but the concatenation between the two as a string as well as a character integer it is not possible for example x equal to 10 it is an integer and y is equal to, for example if you go ahead with this
So if x equal to y, so the x value is 10 and the y value is cs, then obviously if you want to try to perform addition of these two, if you want to combine these two elements, it won't work. Just take a look. Sorry. Just take a look. I want to comment these sections. Say I want to print the value. We are getting the error because unsupported operand, because there is no chance to combine a integer with a string. Okay. So that is the problem. There is no chance to concatenate string and integer. So if you want to give combined elements in a collection, it is possible. Yes, it works. Parthu, you whatever you gave, I done with that only. Okay, is it clear? Parthu, is it clear? Right, done. So guys, just take a look about the next method, next module called the math method, math module. So guys, in math module, we have some things like among that we get the first thing is E. So E we have, and next one is, I think you know the value of pi, we have the module of pi, and next one is infinity. Infinity we have, and next one, I think you people know about sine, cos. Guys, we have different methods about this, but we need to go ahead with some of the methods. So some interesting methods. I want to take a look about the interesting methods. Factorial. Factorial method. And one of the interesting method we have. So what the method is? Do you know copy sign method? Copy sign method. This is very interesting method. And that too in interviews, they will ask most about this copy sign method. So I want to explain these 5 methods in math module. So we have like different methods like cos, sine, tan, h cos. So we have different methods, but I didn't want to go through it. So I want to go ahead with the interesting methods. What we have is these 5 methods. So the first one is E. So guys, in math module, if you proceed with the value E, so what it returns is, so guys, in field of maths, we have a constant value for, I think you people are aware of pi, right? Yes. I want to explain about what do you mean by E. So guys, here E means Euler number. I think you people are heard about Euler theorem, right? Euler theorem. Euler's theorem. Like we have a pi number, right? Like we have a number called Euler number. So the Euler number is the constant number. The value is 2.71828818 something blah 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 blah. This is the number of Euler. So what is the value of pi? If you use this module, it returns this value. So what is the value of pi? What is the value of pi? 3 point, right. 3.1415, so on to. So guys, tell me now, what is the infinity? What is the infinity? Okay, we just take a look with the good examples and we get a clarity. So first we take a look about Euler. So right guys, just take a look here. Import math module. So here what I want to do is, I want to print the value of E.
Euler's number. So for that, I want to print the value like this. Math.e. Math.e. This is the Euler number. Guys, is it clear? Guys, is it clear? This is the Euler number. Euler's number. So if you want to print the pi number, how can you print? So the pi number is math.pi. This is the value of pi. Guys, I think these two things, I think you done, right? Is it clear? Guys, please respond. Right. So guys, next, what is the next method? Infinity method. Just take a look. For example, print positive infinity. Positive infinity. So guys, we have a method like this. Math.inf is greater than 10,000. What is the output, Amma? For this, what is the output? And next one, I want to write another thing. The negative value. Minus 32. So now tell me, what is the output for this positive infinity? For positive infinity, what is the output? Error. For negative infinity, for negative infinity, for negative infinity, for negative infinity, zero. No, guys, it returns true and false. It returns true and false. Obviously, the value is infinity. We don't know what is the exact value, right? Infinity means ఎక్కువ. మనకు తెలియదు ఆ వాల్యూ ఎంతో. ఆ వాల్యూ అనేది 10,000 కన్నా ఎక్కువ కదా. అది ఎక్కువ కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ -332. నెగిటివ్ వాల్యూ కన్నా ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం తక్కువ అని చెప్తున్నాం, బట్ అది తక్కువ కాదు కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ వాల్యూనే ఎక్కువ కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్స్ ద రిజల్ట్ యాజ్ ఏ false. Sir, values, sir, Boolean values are used, false will be used. Yes, exactly. Done. That is the thing only, it will happen. Okay. Is it clear? Is it clear? One minute. Yeah. So guys, now tell me, here I want to consider a numeric value. For example, I consider 2. So guys, what is the factorial of a 2? What is the factorial of a 2? How can you calculate the factorial of a 2? 2 multiples, right? What is the factorial of a 2? 2 into 1, right? If I'm not wrong. Factorial. Math dot factorial with value a. Then what it returns? The factor value is 2. Guys, if you want to give the factorial value is 5, then what is the result? What is the result? Excellent. Good. 5 into 4 into 3 into 2. Then what is the result? Obviously, it returns 120. If the value is 3, then what is the result? If the value is 3, then what is the result? Excellent. Good. The result is 6.
This is the factorial method. And the next one, the interesting thing is there is one method called, now what is that method? Copy sign method. So guys, copy sign. So guys, listen carefully. For example, I have a variable like this one. For example, b equal to copy sign. Copy sign. For example, I have a element -3. Okay. And I have another variable called b equal to 4. Now tell me which one is negative value? B is negative value, right? So just I want to print those two values. How it works? First one, the value of A. The value of A is A. And the B value is B. Now what I am doing is, just I want to use a method called copy sign method. So by using this method, what will happen is, మైనస్ అనేది ఏకి వచ్చేస్తుంది, ఏకున్న పాజిటివ్ అనేది బికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అంటే ఇక్కడ సైన్స్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ, we need to exchange the signs. Math dot copy sign of, for example, I want to b comma a. సో ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందన్న ఇది, b comma a. Then what is the result? So just take a look. Oh, sorry. We need to print the value of c, right? మనం c print చేస్తే then it will get the result what it will. C. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇప్పుడు మనకి సి అనేది ఎలా అయింది జనరల్ గా ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డి, పాజిటివ్ నెగిటివ్? డి వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్, రైట్? ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏ వాల్యూ యొక్క సైన్ ని బి కి అసైన్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ అసైనింగ్ ద సైన్ ఆఫ్ ఏ టు వేరియబుల్ బి. గైస్ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఏకి ఏదైతే మనకి వాల్యూ సైన్ ఉందో, we need to assign that sign to b. For example, if you consider the a value is negative value, then what is the value of b? The b value is 5. Then what is the value of c now? What is the result? What is the result? -5.0. Excellent, good. -5.0. I think everyone understand what is happens internally, if I am not wrong. Guys, is it clear up to now? Right, Nana. So we have 3 more modules. So just today we done only the date and time model, random module and math module. Sir, 3 modules, right, Nana? Right. Sir, yes, is it 0, sir? Why it is 0, sir? Which one, Amma? Which one is 0? It's not getting any 0. Oh, it's returning a floating point value, ma'am. So 5 comma 0. It's not a 5 comma 0. It is a 5.0. So it is a floating value. By default, the Python interpreter accepts every numeric value as a floating value. Okay. So that is the reason it returns the 5.0 as a result. Ishwar, is it clear? Right. So I want to go ahead with only, sir, it is a floating value. But wait, yes, it is a floating value. The reason is the default value of Python interpreter is float. అంటే బై డిఫాల్ట్ గా పైథాన్ లో మన ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ కదా.
అలాగే when you compare to the numeric family లోకి వచ్చేపాటికి we have a python contains 3 numeric family members. One is integers, complex value, float value. ఈ మూడిట్లో by default గా so the python will accept every integer or every numeric value as a float by default. ఓకేనా? బై డిఫాల్ట్ గా అది ఫ్లోట్ వాల్యూలో తీసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Nana, is it clear? Yeah. So guys, we have only one method in OS module, only one method, just only one method. So that method is also used for to get the current working directory. So I didn't want to miss that. Only by using this method we can get here. Import OS. So OS means nothing but operating system, Nana. OS means nothing but operating system. Import OS. For example, A equal to OS dot get current working directory. CWD means current working directory. Just I want to print A. Let's see the output, how it works. So this is the current working directory I am doing. Guys, are you able to understand? Hello? Predefined modules in Python. Yeah. So we have another module also. Like for example, if you go ahead with this one, if B equal to OS dot yes, everyone is leaving. I don't know why. Continue, Sarah. Okay. Sir, today's session link. No, sir, we are there. Sir, how to know? Okay, sir, how to know how many attributes of there in each function? So, guys, when you want to learn the predefined modules, the entire modules are classified into 3 categories. First one is 0 parameters. Next one is 1 parameters. Next one is 2 parameters. And next one is 3 parameters. So for 3 parameters, we can go ahead with the method for slicing. We can use the 3 parameters. When come to 2 parameters, we are also మనం ముందు చాలా వరకు చూసాం. So for everything, we have go ahead with the 2 parameters. So some in NumPy modules, we have 0 parameter technique also. Sir, print B. Okay. In this program, so I am looking about why these people are went off. There is a reason. Yeah. So ikkada slides. So here A equal to OS dot get, it returns the current working directory, and up to here this one it convert the current working directory into binary. If indicates in output is small b, it indicates it is a binary. So it is converting the current working directory into binary. So that is the main difference. So guys, tell me, I think this is the second session, right?
by me. I think so. If I'm not wrong, I done for these two. First one is files and modules. Sorry, files and exceptions, right? Yeah. Now this one. So guys, actually, we need to complete this NumPy module as well as Pandas module. But due to your interest, we go ahead with complete depth for these Python modules. So that is the reason. So next session, we need to cover the NumPy module as well as the Pandas module. So guys, up to now, if you have any queries in today's session, please let me know within 5 minutes. Sir, how to know main attributes in each function? So that's what I already told you now. Once again, explain OS module. Now, in OS module, operating system module. In operating system module, here we need to use the method called get CWD. So CWD means current working directory. Okay, current working directory. So current working directory means here when you run a particular program, obviously it will show the current working directory where we need to where we are executing the code. So if you want to print a particular thing, it will print the result as the path of a current working directory. So there is another method called get CWD with B. B indicates it converts this particular path into binary. That is the difference. So just we need to understand CWD. CWD means current working directory. Current working directory. That's it. Sir, please once again explain. Sir, date and okay. Sir, please explain copy sign module. Sir, copy sign module. ఇదిగోనమ్మా. So copy sign module means so how it works means so here what is the like just take a look. If I'm executing this code, just take a look. For example, right. So guys, just take a look here. So here I'm printing the value of C. So guys, how it works is, so for B, it creates a memory location with the value. So what is the value in B, ma? So what is the value of B? 5, right? So just take a look here. So here we need to place the 5. So for example, when go ahead with the A. So what is the value, ma? What is the value of A? -4. So here what is happens in copy sign method? Just take a look here. Copy sign method. In copy sign method, we are passing the parameter b comma a, right? So when you passing the b comma a parameter, so what is happens here internally is, so what is the sign of a is assigned to b. That's it. What is the sign of a is assigned to b. So a has which sign? A is positive value or negative value? Negative value. So that negative value is assigned to B. So what is the value of A? Sorry, what is the value of B? By default, it have a 5. So obviously the result is -5. When that is the default property of a numeric family of a Python, it returns any numeric value in a floating value. That is the reason it returns the result as a 5.0, -5.0. Sorry. Nana, is it okay? Is it clear? Right, right. Right, guys. Thank you so much. I hope everyone is, sir, calendar example program. Can you please open calendar? Calendar. This one is calendar, right? This one is calendar.
Okay, nice. Okay, guys. Have a nice day. Thank you so much. We will meet again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much.